Hejka, z tej strony Yoshi, witam w kolejnym odcinku z giereczki Hogwarts Legacy i próbujemy wyjść teraz z komnaty mapy. Okej. O, czyli będziemy mogli się tutaj teleportować, dobra. Fajna sprawa. Czyli nie będziemy musieli tutaj pieszo przychodzić. A już się bałam, że tak będzie trzeba. To jest gdzieś pod Hogwartem? Zaraz się okaże, że tak. Zaraz się okaże, że to jest gdzieś pod Hogwartem. Ukryte przejście czy coś takiego. I'm back at Hogwarts. Właśnie. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Okej. Jak to będę Suppose I musiała have enough to wrócić? distract myself with till he returns with the book. Jak to będę musiała wrócić? Idę tam. Chodź tu. Nie to. Tylko ja chcę mieć ten czar. Nie. Który to był? Drugi. Revelio. Gdzie jest teraz ta książka? To, dobra, to chciałam tylko. Okej, czyli tutaj i tak będę musiała wrócić, bo i tak nie mogę zebrać tej skrzynki, tam podejrzewam, że coś w niej jest. Dobra, zaraz się udamy do naszej głównej misji. Spróbujemy ją przeszukać, oczywiście nie mogę. Wrócimy tu jeszcze. No dobra, jak widziałam, kolejna misja, która nam się odblokowała. O! Tu jest szafeczka, która by mi się przydała. Przydałaby mi się. Tu jest jakieś wejście, przejście. Okej. Widzę, że tam jest żaba. Ona też mi się przyda, tylko tam można wejść jakoś? Ale tam można wejść? Podejrzewam, że tam jakoś do góry. Gdzieś tu. Podejrzewam, że wchodząc tutaj. Nie, tutaj to jest tak naprawdę tylko zamknięte pomieszczenie z żabą. Okej, czyli żaba pewnie mnie tam przeteleportuje. Teraz pytanie. Widzę. Dobra, mam. Chodź tu. Chodź tu, obudzie. Do szafeczki. Prowadź mi do szafeczki. Teraz cię tam wcisnę. Latający kluczu. Brakuje mi już chyba tylko 4. Teraz chyba będzie 3. Teraz będzie mi 3 tylko brakowało. Tych symboli, żetonów w domu. Okej, w takim razie patrzymy teraz na misję. Jak widziałam, będziemy uczyć się latać. Zajęcia z latania, także super. Czy jest jakieś miejsce, gdzie mogłabym być bliżej? Podróż. Żeby nie biegać przez cały zamek. To będzie dosyć długa podróż. Właśnie pytanie, czy bardziej opłaca się bieganie, czy w tym momencie teleportacja? Jeżeli ma się na przykład teleportować do Hogsmeade, to na pewno teleportacja jest dużo lepsza. To są 10 sekund. No. Zajęcia z latania, dobra. Aha. Czyli musiałam poczekać do dnia. Okej. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. Okej. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Na siedzeniu. Up! Tam jest jakiekolwiek siedzenie? Thank you. Now, your turn. Up. Up, you stupid ratty school broom. Nie mów tak do swojej miotły. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Okej. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once.
Natychmiast wylądować, dobrze. Good. Now, Control. for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Ooh. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one I piece. think I'm getting the hang of this. This is brilliant. Fajnie. Yes. Good. Fajne And manewrowanie. lean. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Jasne, jak najbardziej. Dalej kółeczka? This next set of rings will Prędkość take you lotu. around the grounds for more of a challenge. Okej. What a view. No, jest widok. Hello. Nice day for a flight. Tak, dokładnie. Też mi się tak wydaje. They did. Did anyone else see that? Ja to widziałam. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Możesz przyspieszyć? Możesz. Aha, czyli to było szybko już, okej. Do góry, do góry. Bardzo łatwo się manewruje tą miotłą. Naprawdę. Przyjemnie się lata. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Okej, rozumiem. Nie ma problemu, ja po prostu sobie polecę wyżej. Mamy po prostu krakena. Jo, cię kręca. Brilliant. Oh, well done. Have a moment? Mam. A co? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Zdecydowanie tak. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Okej. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Okej. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Ale możesz przyspieszyć, bo nie chce mi się tak ślimaczyć na tej miotle. Miotła jest po to, żeby nią trochę bardziej postarać się. Nice to get above it all, isn't it? Jaki ślimak z niego. Już tu byłam Ahead of the kiedyś. gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Okej. How is Everett flying so quickly? Ja lecę bardzo szybko, on się ślimaczy. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Aha. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Po prostu mam kliknąć czy przytrzymać? No to jest moje pytanie. Okej. Do góry, do góry, do There's góry. the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't No, it? fajna. Flying dips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Czy możemy już wylądować, czy ty gdzieś tutaj chcesz... Co to był za dźwięk? That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Gwizdek, okej. A, czyli to po prostu była taka wycieczka w sumie. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Naciśnij B, by Dismount zsiąść... B.
A, okej. B jak oddać miotłę. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Ale Chin up. That was some rather good flying. okej. Najpierw odjęła nam punkty, a później nas pochwaliła. No dobrze. Sorry about that business with Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. Okej. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Okej. Przyda się. Nieodebrane nagrody? No super. Chciałabym kolejne zadania. 1 punkt talentów, czyli można sobie talent jeden odblokować. Talenty przede wszystkim. Tutaj coś było do odblokowania, jeszcze coś co chciałam. Czarna magia. Z czarnej magii sobie chcę coś kupić. Rozbrajanie, dawaj mi to. Dobra, teraz pytanie, czy jakieś zadanie się wyświetli na mapie? Czy coś takiego? Chcemy sobie z nim porozmawiać. I prawda? wish I could Nie. afford my own broom. Instead of using Chyba my nie. brother's hand-me-down. Chyba nie, teraz mapa, misję. Pokażcie misję. Podejrzewam, że trzeba poczekać. Trzeba poczekać na główne zadania. Dobra, przed kontynuacją kolejnych misji głównych idziemy najpierw kupić własną miotłę. Mam nadzieję, że będzie mi ją stać. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's Było. been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Tak. Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Okej. Sounds pan quite the pokaże. array of brooms. I'll have a look around, thank you. Zobaczymy, czy będzie mnie w ogóle stać na miotłę. What are we looking for today? Okej, będzie mnie stać, bo one kosztują 600. Ja mam 1300, więc lekko w dotyku. Wykonana precyzyjnie z jesionowego drewna powstała z myślą o stabilności. Właśnie pytanie, czy w ogóle jest znaczenie w tym, która z tych mioteł jest najlepsza, tak zwanie. Na cześć wybranego domu Hogwartu, o ognistym temperamencie, o unikalnym plecionym wzorze. That item is of the highest quality. Okej. Czyli każda z nich po prostu inaczej wygląda. Ta wygląda bardzo fajnie. A, mi się That najbardziej item is of the podoba. highest quality. Dawać mi tą. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Na pewno w przyszłości wykupię Thanks for wszystkie stopping miotły, by. które ma. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. Okay. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl.
An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? A, That spoko. sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Jasne, nie ma problemu. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Ale na razie zakaz latania. Wypatrz ikon latania obok minimapy, czyli w niektórych miejscach w ogóle nie mogę Can't latać. help but admire Mr. Szkoda. Weeks' enthusiasm. Na razie nie będziemy iść robić tego zadania. Pójdziemy robić normalne zadania dotyczące fabuły. Okej, widzę, że już mnie tam misję tam prowadzi. Odlot. Spoko. Trochę się odblokowało tych zadań. Na początek pójdziemy spotkać z profesorem Weasley, bo będzie mieć możliwość odblokowania pokoju życzeń, a tego właśnie chyba chcemy, co? Bo Confringo to później ewentualnie. Śledź misję i zlokalizuj na mapie. Dokładnie. Pokaż. Która to jest misja? Pokój życzeń. Okej. To jeżeli to jest tutaj, to możemy sobie zrobić podróż tutaj. Będzie najbliżej. Także mamy już własną miotłę. Podejrzewam, że będzie można ją, tak jak powiedział, ulepszać, a to w trakcie. Wszystko wyjdzie w trakcie. Więc tak. Podejrzewam, że w Hogwarcie nie można sobie latać na miotle. Pokaż mi tą miotełkę. Jaka ona fajna. Fajnie wygląda, naprawdę, świetnie. Tylko czemu tu jest ta książka? Czemu tu książka jest? Co się stało? Dlaczego książka jest... Okej, dobra. Nie powinno jej tam być, dobra. No nie, cofnijmy. Lecimy zadanko robić. Spotkaj się z profesorem Weasley. No i będziemy odblokowywać pokój życzeń. Tu jest tutaj. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Oj, te tańczące trolle. Idealnie. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Przypadkiem. Shall we? After you, Professor. Panie przodem, a co ja nie? Przypadkiem otworzyłam pokój życzeń. Wow. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Okay. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But Okay. you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Velio. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Możesz to rozwalić chyba, co? This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okej, Evanesco.
Ewenesko. Teraz muszę je Splendid. gdzieś, Now, gdzieś założyć je muszę. Teraz, które to jest? Tu jest. Dobra, damy sobie je tutaj, na drugie go on drzewko. those chairs. Excellent work. Dziękuję, You'll dziękuję. note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. O, czy ja to przerabiam na kamień księżycowy? No to wychodzi. Where in Merlin's name is that elf? Revelio. To jest ogromne w ogóle. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Okej. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Tak, tak, tak. Ewenesko. Revelio. Okej, czyli teraz po prostu sobie zwiedzamy. A ma już swoją... Aha, to trzeba pewnie wysunąć. Accio. Dobra, teraz możemy się tam tutaj wcisnąć na górę. Dawaj mi skrzynkę. Schodzimy na dół. Tędy się nie dało nawet przejść. Okej. Hope this isn't as precarious as it looks. Nie, coś ty. Niebezpieczne. Revelio. A ty co? No, not. That's not helpful, you No, worthless tutaj pile zrobimy of tak. tin. Kibelek tu jest nawet. Revelio. O, jacie. Tam coś jeszcze było. Czemu ja tego nie zauważyłam? No tak. Ja to ślepota jestem. Tam się da jakoś... Pewnie muszę to... Dobra, zrobimy tak. Chodź tu. Dwójka. Accio. Użyjemy tego. Też podejrzewam, że ta skrzynia by mi tutaj wystarczyła. Dobra, zabieramy. Idziemy dalej. Jezu, ten pokój że jest ogromny. Ogromny. Revelio. Ogromny, ogromniasty. Są lampiony. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Okej, tam są jeszcze jakieś rzeczy. Ewenesko! What was that? Znicz. Was that a golden snitch? Tak. Perhaps you should summon your wits and find out. Dobra, idziemy dalej w tym pokoju życzeń. Olewam tą skrzynkę, czy co tam było. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Tam w ogóle zostało jakieś... Ominęłam coś, albo to jest dalej. Podejrzewam, że to jest dalej. Okej, tu coś jest. Tu jest możliwość zapisu. Możliwość zapisu w pokoju życzeń. Przepraszam, ale czym ty tam ciepiesz? Skrzacie. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Okej, w sensie The co? room of requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map.
Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Okej. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Okej. Tam jakaś kartka lata. Idealnie. You've given yourself quite a canvas to work with. Idealnie. I look forward to seeing what you do with the space. Revelio. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Ooh. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should Zapiszę. always understand the effects of anyone Nie mogę. is clothed. Odblokowane biurko opisu. Użyj go, by odkryć magiczne właściwości dowolnego, niezidentyfikowanego wyposażenia. Czyli takiego, który mamy już w ekwipunku, więc pokaż mi. Okej, czyli dwie rzeczy automatycznie się odkryły? No to wychodzi? Tak, automatycznie się odkryły. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okej. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Okej. I'll teach you. Przydatne. Myk. Idealnie. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Okej. Tylko będą moje, tylko moje. Indywidualne. Okej, na zaklęcie wyczarowywania i jest ono tutaj. Okej, eliksiry. Małe naukowe stanowisko do eliksirów. Ja bym wolała jakieś eklektyczne stanowisko do eliksirów, okej. Małe gotyckie, okej. Czy mogę sobie wybrać... Mogę sobie wybrać, które z nich wybieram. Nie wiem, czy czymkolwiek one się dla mnie różnią tak naprawdę. A, mogę sobie teraz zmienić wygląd ich. I one faktycznie się różnią od siebie i to wizualnie. Wybieram czerwony. Chociaż bardziej by mi się... O, nie wiem. Daliście mi za duży wybór teraz.
Za duży wybór mi daliście, no. Dobra, zrobimy tak. Będzie złote. Okej. Mogę zmienić kolor nawet. Zielarstwo. Naukowy stół zielarski z 3 małymi donicami. Z małymi donicami, z jedną małą donicą. Okej, no to na razie zrobimy tak. Okej, na razie zrobimy tak. Ja cię kręcę, to można sobie dopasowywać względem innych przedmiotów, żeby to było równiutko. No, Ty, gdzie mi wchodzisz w trakcie, jak ja wyczarowuję? Okej, to przed chwilą była linia, nie ma linii. Dobra, I Well będzie done. tutaj. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Eee, Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Oh. Hogsmeade or outside the castle grounds. Sypta, malwa, mandragora, rdest. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Okej. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Poproszę. Wow. Czyli mogę sobie tutaj ważyć, co chcę. Okej, fajnie, bardzo przydatne to będzie. Malwa. Malwa. Idealnie. Czyli z nią jeszcze można mieć kolejne zadanie, które pozwoli nam nauczyć się nowego zaklęcia, jak rozumiem. Zaklęcie zmieniające, magiczny wzór czarowania. Okej, warto byłoby to zrobić. I później nauczyć się z Sebastianem zaklęcia Confringo. To byłoby bardzo przydatne. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we Okay. shall begin the lesson. Najważniejsze, żeby mieć ją rozpoczętą. Najważniejsze, żeby mieć rozpoczętą misję. Teraz można robić kolejną misję. Cień ukryty. Ok. Zlokalizuj na mapie. Nauka kolejnego ważnego zaklęcia. W momencie w cieniu ukryty. My jesteśmy wieża, klasa zaklęć. Czy ja tu mam odblokowany już ten teleport? Mam. Tylko gdzie on jest tak naprawdę? W którym miejscu? Bo ja jestem tutaj. Jeszcze raz mapa. Dobra. No to co? Lecimy uczyć się z Sebastianem naszego Confringo. Tu. I tu sobie zrobimy. Będzie dużo biegania. Bardzo dużo biegania będzie. What are you up to now? Teraz planuję lecieć uczyć się kolejnego zaklęcia. Trzeba poczekać na dzień. Dobra. Cześć Sebastian. Over here. Jak śpię? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Krypcie. Hoho. This way. Dobra, to zaś idziemy
tajne pomieszczenie znowu znalazł. There's a secret passage just here. Okej. It's well disguised. Dobra, pokaż mi gdzie. Tutaj. No wiedziałam, że to do czegoś będzie potrzebne. Dobra, pokaż mi to, jak tam wchodzimy i co tam się znajdzie. I ja wiem, co zrobić, nie? Pyk. On powinien to otworzyć. Czemu nie wszedł ze mną? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. A, on już na mnie czeka. Dobra, nie ma He problemu. made the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Okej. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been Revelia. caught. Dotrzymam I tajemnicę. think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, Okej. one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells, Okej. Really? Like what? like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Okej. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. No, mi to zajmie tak 2 sekundy, tak w sumie. Pyk. I już umiem. Confringo przez Z. You're getting it. Ready to actually try it out? Okej. Gdzie jest to zaklęcie? Okej, to w takim razie zrobimy sobie na razie tak. A to zaklęcie mykniemy tutaj. Na razie w ten sposób zrobimy. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at those candelabras. Both have their uses. Nice work. How's it feel? That's it. I think Well I got done. it. Ciekawe. Fajne. Bardzo fajne. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some Jasne. cheering up. Jak najbardziej. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, Okej. meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it.
Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. Okay. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. Okay. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Dobrze. Tak samo jak ty zachowaj When I moją head to tajemnicę. Feldcroft, I'll send you an owl. Dobrze. Dobra, to wychodzimy stąd. Wieża obrony przed czarną magią. Wychodzimy. Puszczamy kryptę. Okej, czyli czekamy, aż coś się zamknie przed nami albo za nami. I on z dołu stoi i czeka na Hello, nas. Sebastian. Wait. E, You there. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. dlaczego jesteś niemiły? My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Czemu on jest dla mnie wredny? Sebastian is going to get an earful about this. Czemu jesteś wredny? Paruwa jesteś. Ile ci mogę powiedzieć? Idź pan sobie. Wredota jedna. Jeszcze zniknął mi na oczach. Okej, kolejna misja. Chociaż chyba, że Sebastian mówił mi, żeby mu nie mówić. Nie pamiętam. Rozwijaj umiejętności magiczne, by uzyskać dostęp do następnej próby. Okej. Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że to było na tyle w tym odcineczku. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Pa, do następnego.